non dico improvvisazione, insomma così. Sì, abbiamo il grande piacere di avere qui con noi da Ginevra stasera il professor Alfred-Maurice de Zayas. Avevo preparato una sua biografia, curriculum, ma uno per la disorganizzazione, mea culpa, non ce l'ho in questo momento. Due, se avessimo letto tutta la sua biografia, il suo curriculum, non avremmo parlato di altro durante la conferenza. Allora, questi 2 giorni molto intensi abbiamo avuto una serie di incontri. Abbiamo avuto una serie di incontri con le autorità locali, non solo, anche con personaggi di cultura, con le comunità slovene, e ogni volta che i rappresentanti politici, oppure anche, chiamiamoli così, gli intellettuali, eccetera, hanno nominato le leggi italiane, il professor Alfred-Maurice de Zayas li ha in qualche modo interrotti sostenendo la validità dell'articolo 21 del Trattato di pace. Quindi arrivo subito alla domanda al professor Alfred-Maurice de Zayas, visto che il professor Zayas è anche docente di diritto internazionale ed ha avuto l'incarico che ha all'ONU tramite una risoluzione ONU del Consiglio dei diritti umani, volevo chiedergli che valore ha adesso nel 2018 l'articolo 21 del Trattato di pace, cosa può fare l'ONU per farlo valere di fatto e cosa possono fare i triestini per far valere l'articolo 21 del Trattato di pace, che lo ricordo determina la perdita definitiva della sovranità italiana sul territorio libero di Trieste. Professor Zayas. Pleasure to be here. I'm glad to see faces that I recognize, including Professor Mario Pines and Mario Camuzzi of the United Human Rights Trieste Association. I've had the opportunity of meeting a number of very interesting people, including Zeno D'Agostino yesterday and other dignitaries, and I'm actually learning as much from you as I am hopefully instilling some ideas into the authorities. As the case may be, some of you will already know something about me through the Wikipedia. Everybody Googles these days. So I assume it's not necessary to give you a very long introduction into my vita. By the way, talking about Wikipedia, you probably know that there is a Wikipedia article on the free territory of Trieste, and that the Wikipedia article on the free territory of Trieste is woefully incomplete, not to say wrong on essentials. Now, I suppose some of you, especially the younger crowd, knows how to play with the Wikipedia, how to make your own additions and deletions. And I suggest that you take a look at it and try to correct it. I mean, I myself dabble into the Wikipedia, and I have written entire articles, like the article on the first United Nations High Commissioner for Human Rights, Dr. Jose Ayala Lasso. There was no article on him, so I decided to deserve one, and I wrote one, and I've written several others. So I encourage you to go on the Wikipedia, and if you want to put it in. Or is that better? It should be better. Okay, I don't want to keep it. Okay, it should work. Okay, is it better now? Yes. There's no echo. Exactly. No, I was hearing the echo. I was like, well, it doesn't sound all that good. But I will walk you through the peace treaty later on. But I did have an introduction, if I find it,
Do you have that? Nope. You gave it back. Where did I put it? Where did I put it? After I got my papers all together, I have lost it. But you see, this is fantastic. What does she do? Clever lady. Photographs it. There it is. So I'm actually going to read it from her. May I interrupt you to say what you said so far? Go ahead. All right. Adesso mi sentite? Sì. Benissimo. Buonasera, sono Lilietta. Sono lieto di essere qua. Riconosco qua in quest'aula delle facce che ho già visto, come per esempio il signor Mario Pines o il signor Mario Comuzzi, che fa parte dell'Associazione dei diritti umani dell'ONU. Sono contento di incontrare, in questi giorni a Trieste sono stato lieto di incontrare persone come per esempio Zeno D'Agostino ieri. E sto ancora imparando, sto anche imparando da voi e spero di ricevere anche nuove idee. Non so se sapete qualcosa del Wikipedia, come ben sapete la mia pagina personale esiste già su Wikipedia, quindi non voglio annoiarvi con troppi dettagli della mia vita. Tra l'altro esiste un articolo sul territorio libero di Trieste proprio su Wikipedia e vi dico qualcosa, è incompleto. Anzi, è quasi sbagliato. Quindi, come per esempio i giovani che abbiamo qua sanno già come giocare con Wikipedia, vi consiglio di magari aggiungere o togliere delle informazioni per farla corretta. Anch'io ci gioco abbastanza con Wikipedia, per esempio ho già scritto un articolo sul primo articolo sui diritti umani e vi incoraggio quindi di lavorare su Wikipedia e cambiarla. Volevo fare la mia introduzione, ma l'interprete mi ha preso la foto della mia introduzione. True. Except that Eureka, in the meantime, I have found it. So now you can have it for purposes of translation. Okay, I'm going to read about half of it. Oh, right. And then I'm not looking at this. I'm actually listening to your voice. And then after I read half of it, I'll give you a sign and then you translate the first half. So, the European Union, some of you love it, some of you love it less. The European Union is based on 3 pillars: democracy, the rule of law, and human rights. All 3 principles are relevant to the solution of a number of open questions raised by the non-implementation of Article 21 of the Treaty of Peace of 1947, which created, or should have created, the sovereign territory of Trieste, not just the free port of Trieste, but the sovereign territory of Trieste, independent both of Italy and of Yugoslavia, a free territory with a free port and free citizens, that is, all of you, according to Annex 6, paragraph 10. You have the right to have the citizenship of the free territory of Trieste. It's all black on white in the treaty. And you can download the treaty from the internet. In any event, speak to you as citizens of the free territory of Trieste. You should have your own nationality pursuant to Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights, and pursuant to United Nations Security Council Resolution 16 of 1947, and of course, according to the principle Pacta sunt servanda, Article 26 of the Vienna Convention of the Law of Treaties, meaning treaties
have to be observed, implemented in good faith. So, having said that, I pass it for the translation. L'Unione Europea, alcuni di voi la amano, alcuni un po' di meno. L'Unione Europea è basata su 3 pilastri: la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani. Tutti questi 3 pilastri sono importanti per la soluzione di un problema aperto, diciamolo così, cioè quello della non attuazione dell'articolo 21 del Trattato del 1947, che avrebbe dovuto creare il territorio sovrano di Trieste, non solo il porto libero di Trieste. Questo cosa vuol dire? Che ci doveva essere un territorio indipendente dall'Italia e dalla Jugoslavia, un territorio libero, un porto libero e dei cittadini liberi. L'allegato 6 parla proprio di questo: avete diritto alla cittadinanza al territorio libero di Trieste. E questo è scritto sul trattato, nero su bianco. Voi avete per esempio l'articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, avete la risoluzione 16 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 1947, avete anche il detto pacta sunt servanda. Grazie. Cioè che un trattato deve essere rispettato in buona fede. Grazie. There are numerous violations of international law and of human rights law associated with the situation prevailing in the territory today. And these are issues that can be brought for adjudication, that is, in a contentious case, can be brought, of course, by all countries that are parties to the peace treaty. That means United States, France, United Kingdom, Russia, China, Italy, and a number of others, if you want to read the list. In any event, they all have standing to bring a case before the International Court of Justice, but also can be brought, especially for violations of human rights, before the United Nations Human Rights Committee. I used to be secretary of the Human Rights Committee. I am retired and then recycled, but in any event retired from that particular function. Can also be brought before the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, because there are problems of racial discrimination concerning, for instance, the Slovenes in the territory of Trieste. It can be brought before the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. There are a number of United Nations mechanisms that you can invoke in order to get redress. I'll stop it there so that you can pick it up, at least at the beginning. Ovviamente esistono numerose violazioni dei diritti umani che esistono qua nel territorio, in questa situazione del territorio oggi. Queste situazioni possono essere portate come contenzioso di fronte a contro vari stati che hanno avuto un ruolo nel passato nella situazione attuale, cioè la Francia, la Gran Bretagna, la Russia, la Cina, l'Italia, un processo che si può portare per esempio alla Corte Internazionale di Giustizia, perché ci sono violazioni dei diritti umani. Questa situazione può essere portata davanti al comitetto dell'ONU, dove ne ero segretario. Adesso sono pensionato, ma non è che mi sono fermato. Oppure potete portarlo al comitato per l'eliminazione delle discriminazioni razziali, perché io vedo qua per esempio il caso nel territorio di Trieste, il caso sloveno. Lo stesso caso può essere portato al comitato per i diritti economici e sociali. Esistono quindi secondo me vari meccanismi dell'ONU che potete invocare. Thank you. It's easier for me to read my non-papers. Okay.
It occurs to me that yesterday, when I met Zeno D'Agostino, the president of the port, I also met with numerous representatives of what we in English call the longshoremen, the dock workers. And there again, the conventions of the International Labor Organization apply. They also apply in a free port. And therefore, these workers have human rights that have to be defended. And the responsibility for defending those rights are primarily on the country that is actually exercising jurisdiction, that in this case being Italy. Now, complaints can be sent to the, there's a complaints mechanism of the International Labor Office. You know, the International Labor Office is a tripartite body with representatives of governments, employers, and syndicates, unions. So it is, of all the UN bodies, it's probably the most democratic. And I find that it is important to alert the workforce in the free port that they have human rights that must be observed by the authorities. Besides the ILO procedures, there are what I would call non-judicial procedures. I myself, as independent expert on the promotion of a democratic and equitable international order, have dealt with a number of complaints that were addressed to me, dealing mostly with matters of international order. But there is a special rapporteur on the right to health. There's a special rapporteur on the right of freedom of peaceful assembly. There's a special rapporteur on the right to freedom of association. Special rapporteur on freedom of expression. A special rapporteur on migration, on minorities, on the right to culture, on the right to education, etc. So whenever you feel that your human rights or the human rights of people that you know are being violated, there are so many United Nations mechanisms to which you can address a complaint. And in your language, you can address it in Italian. There's plenty of people in the United Nations that speak Italian. Make it pause there. Yeah. Ieri durante il mio incontro con Zeno D'Agostino e con... mi sentite? Sì. Ok. Ieri, durante il mio incontro con Zeno D'Agostino e con altre persone che lavorano nel porto, diciamo anche rappresentanti dei lavoratori portuali, ho avuto modo di vedere proprio questi lavoratori portuali e vi ricordo che anche le organizzazioni dei lavoratori possono attivarsi per aiutarvi. Per esempio, questi lavoratori hanno diritti umani, hanno diritti che devono essere protetti da coloro che sono responsabili per loro. In questo stato, in questo caso, lo Stato italiano è quello che esercita la giurisdizione. Quindi possono essere inoltrate delle lamentele International Labor Organization, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è un organismo tripartitico. Cosa vuol dire? Che ci sono rappresentanti del governo, dei datori di lavoro e anche dei sindacati. Quindi, vedete, secondo me, a livello dell'ONU, questo è uno dei più democratici, degli organismi più democratici che ci siano. Quindi, i lavoratori, la forza lavoro, possono tirare un segnale d'allarme perché hanno dei diritti umani che devono essere rispettati dalle autorità. Al di là di queste procedure, diciamo, un po' tranquille, esistono anche dei modi extragiudiziari. Per esempio,
In quanto esperto indipendente ho avuto modo anche di sentire delle lamentele contro di me. Esistono dei relatori speciali per il diritto alla salute, per avere il diritto di incontrarsi pacificamente, per la libertà di parola, per le migrazioni, per le minoranze, per la cultura e per l'educazione o l'istruzione. Quindi quando sentite che i vostri diritti umani vengono violati, oppure delle persone che voi conoscete, esistono moltissimi meccanismi dell'ONU per poter contrastare questa situazione. There's a certain wrinkle in submitting complaints to international bodies. The Human Rights Committee, the European Court of Human Rights, and other judicial or quasi-judicial organs demand that you exhaust domestic remedies, meaning that you go to the tribunals here in Trieste or in Italy or in Slovenia or whatever, and that you try your luck there. And only if you're not satisfied with the resolution of your problems do you go to an international instance. The problem is, and Italy has been condemned by Strasbourg so numerous times that I can't even count, because of the delay of procedure. If you bring a case before the courts in Trieste, you're likely to be very old by the time you get a solution. So there is an exception to the rule of exhaustion of domestic remedies. When domestic remedies have been unduly prolonged, and for the Human Rights Committee, that means usually 4 to 5 years. I mean, okay, you've gone to the first instance, you didn't get the solution you wanted, you went to the Court of Appeal, again, you didn't get the solution you wanted, but you're not expected to litigate for 10 years or for 15 years. So the committee says, well, it's taking too long, so we're going to look at it ourselves. We have given the chance to the government to solve it, but if the government did not manage within a reasonable time, then we will look at it. And then, of course, you may or may not get the solution you want. But often enough, the Human Rights Committee, as I said, that I served for 25 years, does give a reasonable judgment. And I could encourage you to use this mechanism. Mi sentite? Sì. Ok, esistono meccanismi internazionali, come vi ho già spiegato, esistono anche esiste la Corte dei diritti umani dell'Unione Europea, però questi meccanismi internazionali e quelli europei chiedono un passo: esaurire i meccanismi nazionali. Questo cosa vuol dire? Andare al tribunale in Italia, in Slovenia, e quindi prima provare la strada nazionale. Se non vi ritenete soddisfatti, solo allora potete andare verso un meccanismo, verso un'istituzione internazionale. Il problema è che l'Italia è stata condannata da Strasburgo innumerevoli volte per i ritardi nei processi. E i tribunali, se volete andare in un tribunale italiano, probabilmente sarete vecchi prima di avere una soluzione, diceva lui. Esistono quindi delle eccezioni. Quando la soluzione nazionale è in ritardo, e per ritardo si intende qualcosa che dura più di 4 o 5 anni, allora, quindi tutta la trafila, tribunale, corte d'appello, dura 10-15 anni, e se questa situazione si verifica potete andare a livello internazionale, perché a quel punto il comitato dell'ONU, per esempio, dirà: ok, tu paese ci metti troppo tempo, faccio mi. Vi abbiamo dato tempo, adesso guarderò io la situazione. Questo potrebbe darvi una risposta che vi soddisfa oppure no. Però, come
vi ho detto della mia esperienza di 25 anni nel Comitato dei diritti umani dell'ONU e ho sentito tantissime sentenze ragionevoli, quindi vi incoraggio fortemente di andare su questa strada. Let me give you some examples of the kind of cases that you can bring to the Human Rights Committee, but also cases that you could bring to the rapporteur on the right to freedom of assembly, or the right to freedom of expression, or the right to freedom of association. If you know of cases of persons who have been harassed, who have been wiretapped, who have been tried for sedition, who have been jailed for advocating the free territory of Trieste. These are matters that would be justiciable before the Human Rights Committee, and certainly are matters that could be sent to several United Nations rapporteurs. The advantage of the rapporteurs is that they are much less formal. You just send a letter and you try to substantiate your claim, and then the Secretariat receives the letter, processes the letter, contacts the rapporteur, and then the rapporteur may issue a press release on that issue. So I'm particularly concerned, of course, in cases that persons who are not demanding any more than the implementation of the Treaty of Peace, who want to see Article 21 of the treaty implemented, are subject to indirect pressures or are followed and harassed and intimidated and subjected to other forms of wiretapping, etc. Now, there are other possibilities to make Article 21 operative, and that is if a number of states in the General Assembly would propose by resolution to elevate the issue of the implementation of Article 21 and the implications of non-implementation to the International Court of Justice for an advisory opinion. The International Court of Justice issues regularly advisory opinions. You may remember the advisory opinion on the wall being built in Palestine, 2004. You may remember the advisory opinion on the unilateral declaration of independence by Kosovo, 2010. So I think the Trieste issue would very much fall within the remit of the International Court of Justice. Esistono, mi sentite comunque? Vi do alcuni esempi di casistiche in questo ambito. Per esempio, per il Comitato dell'ONU per i diritti umani, potete contattare il Comitato per i diritti umani dell'ONU o potete contattare un relatore, rapporteur per i diritti umani, per la libertà di parola, per il diritto di associazione, quello che desiderate. Se conoscete una persona o se siete una persona che ha subito delle molestie, che è stata imprigionata per aver espresso le sue opinioni sul territorio libero di Trieste, in questo caso lo potete fare. In questo caso sarete presi in considerazione. Esistono vari relatori che potete contattare e questo è il modo più corto, più veloce, perché basta mandare una lettera in cui in quella lettera si prova a sostenere, a spiegare molto bene la situazione, la segretaria riceve la lettera, lo vede, la manda al relatore, il relatore rilascia un comunicato stampa su quel specifico
specifico argomento. Potete per esempio parlare dell'attuazione del trattato di pace, dell'articolo 21, oppure potete parlare delle conseguenze della non attuazione dell'articolo 21. Delle implicazioni, sì. Quindi tutti questi argomenti si possono portare alla Corte internazionale di giustizia per un parere consultativo. Questo parere consultativo l'avete magari già visto quando c'è stata la questione del muro nel Pakistan del 2004, oppure la dichiarazione unilaterale del Kosovo nel 2010. Sono tutti argomenti che sono arrivati fino alla Corte internazionale di giustizia. I promised I was going to walk you through the treaty, and I think, although many of you are certainly familiar with the text of the treaty and its many annexes, it bears repeating because it is surprising when you actually are confronted with the text, which is so clear, and then you ask yourself, what has happened in the last 70 years that this has not been implemented? Article 21 says, there is hereby constituted the free territory of Trieste, consisting of the area lying between the Adriatic Sea and the boundaries defined in Articles 4 and 22 of the present treaty. Then here comes this statement. The free territory of Trieste is recognized by the Allied and associated powers and by Italy, which agree that its integrity and independence shall be assured by the Security Council of the United Nations. You see, this is responsibility of the Security Council. It doesn't say that the independence of Trieste maybe, should be, could be assured. It says shall be assured. It's an important semantic point. It's an imperative. It goes on. Italian sovereignty of the area constituting the free territory of Trieste, as above defined, shall be terminated upon the coming into force of the present treaty. Now, the treaty entered into force on the 15th of September, 1947. That is over 70 years ago. And there has been no treaty overruling, revising, modifying this treaty. There has been a memorandum of 1954, but obviously a memorandum in no way, shape, or form can amend, modify, or revise the treaty. And then there was, of course, the Treaty of Osimo in 1975, but there again, it's a bilateral treaty that in no way can encroach or impinge upon the validity of a multilateral treaty. I mean, in international law, there are ways of modifying treaties, and it can only be modified if the states parties to the multilateral treaty agree to modify. So what we have is a situation of de facto jurisdiction of Italy by virtue of a memorandum, by virtue of a bilateral treaty, and you still have the full validity of this peace treaty. And the question is, when it becomes of interest to China or to Russia to insist on the application of Article 21, we're going to see how that evolves. Vedo che avete già preso una decisione. Yes, where did you read? Here. Okay, this one. Okay.
anzi volevo partire dalla premessa, quella del trattato, e vi leggerò alcuni pezzi. Probabilmente voi conoscete già il trattato e i suoi allegati, però dobbiamo ripetere alcune cose, perché come mai questo trattato, che è così chiaro, è cambiato? Cosa è successo in 70 anni? Perché la non attuazione? Guardiamo l'articolo 21 del territorio libero di Trieste. In questo, se volete vi posso anche fare lettura a vista, ma penso abbiate capito il contenuto, no? In questo viene riconosciuto che gli alleati insieme all'Italia sono d'accordo in quanto per quello che concerne l'integrità e l'indipendenza del territorio libero di Trieste. Quindi vediamo qua la responsabilità del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il trattato parla di un territorio indipendente, quindi non dice che forse è indipendente, che magari potrebbe essere, ma usa, che tra l'altro in inglese il verbo è shall, che è un imperativo. Continuando si vede, abbiamo la terminologia della sovranità. La sovranità italiana sarà terminata, shall be terminated, con l'attuazione del trattato. Che è stato firmato il 15 settembre, che è entrato in vigore il 15 settembre. E questo è stato 70 anni fa. Non esiste che un trattato possa essere rivisto, modificato, cambiato, così. Ok, abbiamo nel 1954 il memorandum, però questo memorandum non può modificare o cambiare un trattato. Abbiamo un accordo bilaterale del 1975, però neanche questo può eliminare un trattato multilaterale. Esiste nel diritto internazionale per poter modificare un trattato tutti i paesi che l'hanno firmato devono essere d'accordo. Quindi, de fatto, la giurisdizione italiana è terminata con piena validità del trattato. Quindi la mia domanda è: quando interesserà alla Cina o alla Russia? Quando insisteranno per attuare l'articolo 21? La situazione magari si evolverà. Of course, for a lawyer and for a professor of international law, this is delicious. This is such a wonderful issue to sink your teeth into. And when I discovered it, thanks to Arla, actually, when we've been several times together in Geneva during my mandate as independent expert, and Arlon made 2 presentations in the Human Rights Council. He's also been, in London. You made all sorts of presentations on the issues of Trieste, but I have never dealt with it before. And when I actually read the treaty, I said, "Gosh, this is interesting." It's not only interesting; it's surrealistic, because it's amusing to have a peace treaty not being implemented. An important provision of a peace treaty that is there, and people act like it doesn't exist. It just doesn't exist. And so you have a de facto regime that has lasted now for over 70 years. And it continues. Again, I am not a revolutionary, and I do not propose overthrowing anything. I'm saying I like incremental changes. I like to see things evolve. But in order to evolve, you have to get the information out. And the information is not out. Most people don't have a clue. I mean, in the United States, you mention Trieste, and very, very few people will know what Trieste means or where it is. And you mention it in Europe, you'll have a few more people who know about it. But the thought that Trieste, according to this treaty, is sovereign, it's an independent entity, that is
is totally unknown. Now, the law is clear. I mean, it's the politics that make it impossible to envisage short-term change. But I mean, on the medium term, on the long term, I do see the potential that at some point it will be in the interest of the European Union, will be in the interest of Italy and of China and of Russia and of Central Europe, be of the interest of Hungary and Slovakia and the Czech Republic and Poland to have an operational free territory of Trieste. And in that case, of course, I'll refer you and I will read out to you sections of Annex 6 and Annex 8. As far as the free port of Trieste as it functions today, they actually function on the basis of the Memorandum of 54 and of the Osimo Treaty. But the legal basis is fundamentally flawed. And me, as a professor of international law, I like to get clarity. I like to have what the Germans call Rechtssicherheit. And I think it's something that you people in Trieste deserve to have Rechtssicherheit about your territory. Per un professore di diritto internazionale questo trattato è una gioia, perché quando lo scoprì, grazie a Arno, con il quale ho avuto il piacere delle 2 presentazioni presso il Consiglio dei diritti umani, quando l'ho letto e ho visto quanto è interessante, anzi quanto è surreale, è un trattato di pace non attuato. È un trattato, voi praticamente vi trovate sotto un regime da 70 anni, un regime che sta continuando. Allora, io non sono un rivoluzionario, non suggerisco di eliminare il regime, io amo l'evoluzione, amo il cambio graduale, diffondere per esempio le informazioni, perché per esempio le persone negli Stati Uniti, quando sentono Trieste, pochi sanno cosa vuol dire o dove si trova. In Europa ancora poche persone lo sanno, però quando leggo il trattato a me sembra tutto chiaro, la politica lo fa impossibile. Non vedo cambi a breve termine, però a medio o a lungo termine c'è un potenziale. Magari ci sarà in tempo l'interesse dell'Unione Europea, dell'Italia, della Cina, della Russia o anche magari del centro Europa, per esempio paesi come l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Polonia, di avere in modo operazionale un territorio libero. Vi leggerò qualche pezzetto dell'allegato 6 e l'allegato 8. Perché, vi do un esempio, il porto libero di Trieste oggi funziona sulla base del memorandum del 54 o del trattato del 75, però la sua base legale è difettosa. Come dicono i tedeschi, avete diritto al Rechtssicherheit. Damit. Coming back to Article 21 of the treaty, it reads, the free territory shall be governed by the provisions of the permanent statute. Now, the permanent statute doesn't have to be drafted. It exists. It is Annex 6 to the treaty. It's very long, so I'm just going to read you
some excerpts from some articles, just to show you that they thought about this. They really had it all thought out, and then they didn't apply it. So you have here Article 6 of Annex 6. Italian citizens who were domiciled on June 10, 1940, in the area comprised within the boundaries of the Free Territory, and their children born after that date, shall become original citizens of the Free Territory with full civil and political rights. Upon becoming citizens of the Free Territory, they shall lose their Italian citizenship. Now, something quite interesting that follows. They can, and they're entitled to, opt for Italian citizenship within 6 months from the coming into force of the Constitution. Now, I'm going to Article 10 of Annex 6, the Constitution. The Constitution of the Free Territory shall be established in accordance with democratic principles and adopted by a constituent assembly. This is one of the questions that I've already posed to several politicians. Have you ever thought of convening a constituent assembly? I mean, that would be a very democratic way of knowing what the population actually wants. When I was advisor, a member of an expert group concerning the settlement of the Cyprus issue. As you know, the island of Cyprus was invaded by Turkey in 1974 in July. Illegal, condemned by the Security Council several times, condemned by the General Assembly dozens and dozens of times. But in any event, the island is still occupied. 37% of the territory is occupied by Turkey. In any event, I was asked, together with Malcolm Shaw, together with Andreas Auer, to participate in a group. And what did we propose? We proposed exactly that. We proposed a constituent assembly. That we would have a constituent assembly in the Greek Cypriot parts of the island that comprises 80% of the population, and a constituent assembly in the northern part comprising 20% of the population, and then to have a grassroots, from bottom up drafting of a constitution, so that everybody would say, I have a stake in this, I identify with this. And that, I think, is something that should be done also in Trieste. And at some point, I think, on the basis of Article 10 of Annex 6, it could be done. Torniamo all'articolo 21 del trattato, che dice: il territorio libero sarà governato dal regolamento dello statuto. E nell'allegato 6 abbiamo, e vi leggerò alcuni pezzi degli articoli dell'allegato 6. Ha letto, se volete vi faccio la traduzione a vista di quello che ha letto o vado avanti? Vado avanti. Questo dimostra, dopo la sua parte di lettura, che ci hanno pensato proprio a tutto. Dice così: i cittadini italiani entro il 10 giugno che risiedono sul territorio libero, più i loro figli nati dopo quella data, saranno cittadini del territorio libero, con pieni diritti politici e civili, e perderanno la loro cittadinanza italiana. Loro possono comunque scegliere la cittadinanza italiana entro 6 mesi dall'entrata del vigore della Costituzione. L'allegato 6 parla di una Costituzione che sarà creata a livello democratico da un'assemblea costituente, cioè radunare la popolazione. Quando lavoravo
in qualità di consulente per la situazione in Cipro. Come ben sapete, la Turchia ha invaso il Cipro nel 1975, una cosa totalmente illegale, condannata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e così via, però che succede ancora oggi. È stata proprio la soluzione che io ho proposto, quella di chiamare un'assemblea costituente per chiedere, per esempio, all'80% della popolazione greca che viveva in Cipro e al 20% della popolazione che viveva al nord del Cipro cosa volevano fare. È così che si fa una Costituzione. Le persone così si identificano, pensano, ho detto la mia in merito alla Costituzione. Returning to Annex 6 now, Article 11. I mean, you'll be surprised if you read the text yourself how specific it is and how all-inclusive. They really thought of everything. Article 11 is the appointment of the governor. The governor shall be appointed by the Security Council. Once again, you see the central role of the Security Council with regard to Trieste. After consultation with the governments of Yugoslavia and Italy. And here comes the hammer. The governor shall not be a citizen of Yugoslavia or Italy. That's quite interesting. Then you have Article 12 on the legislative authority. You have Article 13, Council of Government. You have Article 14, exercise of judicial authority. I think many of you would like to see this happen. The judicial authority in the Free Territory shall be exercised by tribunals established pursuant to the Constitution and laws of the Free Territory. Meaning you determine what kind of tribunals you're going to have. And the judges will be independent and they will be accountable only to you. They will not be accountable elsewhere. So, making it shorter this time. Vi parlerò adesso dell'articolo 11 che dice così. Di nuovo elimino l'articolo e vado direttamente alla discussione. L'articolo 11 è molto specifico e, come abbiamo già visto, ci hanno già pensato a tutto. Si parla della nomina del governatore da parte del Consiglio di sicurezza, che ha un ruolo centrale ed è scelto e nominato dopo una consultazione col governo dell'Jugoslavia e quello italiano. Però il governatore non è cittadino jugoslavo e non è cittadino italiano. L'articolo 12 poi parla dell'autorità legislativa, scusatemi se... Okay. L'articolo 13 del Consiglio del Governo, l'articolo 14 del come si esercita l'autorità giudiziaria dai tribunali che sono stati costituiti secondo le leggi della Costituzione del territorio libero. Quindi siete voi che decidete che tribunali avete, con giudici indipendenti che rispondono a voi. Thank you. Annex 6 it has yet another article on freedom and independence of the judiciary, on appointment of the judiciary, responsibility of the governor to the Security Council of the United Nations. Right of assembly, enactment of legislation, rights of the governor with respect to administrative matters, budget, always important. Foreign relations. I mean, as an independent state, you have the right to have your own foreign relations. You know, quite freely without consulting with Rome or with anybody else. You decide what's in your interest, whether you want to strike a deal with China or with anybody else, as long as the benefits flow to the Free Territory
and to the free citizens of Trieste. Then I could, they have here a section on public security, a section on the monetary system. The free territory shall have its own monetary system. I will spare you that. It is just too complex to go into. But it is exciting. I tell you, if you sink your teeth into this, you will like it. And then let's move very quickly to Annex 8. Annex 8 is the instrument for the free port, not the free territory, the free port of Trieste. And that is what is actually being partly implemented by the president of the port. There again, there are interesting articles that are worth quoting. The free port shall be established and administered as a state corporation of the free territory, so it's under the jurisdiction of the free territory, having all the attributes of a juridical person and functioning in accordance with the provisions of this instrument. Article 2, paragraph 2. All Italian state and parastatal property within the limits of the free port, which, according to the provisions of the present treaty, shall pass to the free territory, shall be transferred without payment to the free port. Article 3. The establishment of special zones in the free port under the exclusive jurisdiction of any state is incompatible with the status of the free territory and of the free port. So you see that there are all sorts of anomalies that are being tolerated. So this is what we call in international law de facto regimes that are flawed on their legal basis, but they are tolerated because they are useful. And as long as, business is good, these things function. Then Annex 8 has in all 26 articles. Interestingly enough, at the time when the Treaty of Osimo was done, and when shall we say, the free port started functioning, the idea was, let's not be too international. Let's use only the first 20 articles of Annex 8, because Articles 21, 22, 23 create an international commission that would have competence to demand accountability. So there is no international commission, and Articles 21 through 26 are not being applied. But there again, as a little vignette, I cite Article 18, paragraph 2, quote, "The director shall not be a citizen of Yugoslavia or of Italy," unquote. Article 18, paragraph 3, and that's something that I stressed yesterday that is very important for the dock workers to know, for the labor force in the free port. I quote, "All other employees of the free port will be appointed by the director. In all appointments, preference shall be given to citizens of the free territory."
So there was a clear intention to provide employment to the population of the territory of Trieste. And I think that there's a great pity for a city as beautiful as Trieste and a part of the world as beautiful and wonderful as Trieste is, that there has been a certain emigration of young people out of Trieste because of lack of adequate employment. Gli articoli vanno avanti con la responsabilità del governatore, il diritto di associazione, il diritto del governatore in merito alle leggi amministrative dello Stato, i rapporti con paesi stranieri, perché vedete, se avete un territorio libero siete voi che decidete quali rapporti stringere a seconda dei vostri interessi. Se volete fare dei rapporti creare dei accordi con la Cina, se vi aiuta, se è buono per voi, perché no? Esiste anche un articolo sul sistema monetario di Trieste, questo ve lo risparmio perché, credetemi, è difficile. Però tutto questo allegato è bello, vale la pena leggerlo in dettaglio. L'allegato 8 è uno strumento per il porto libero di Trieste, non per il territorio. È stato parzialmente attuato dal presidente del porto. Gli articoli sono importanti, vale la pena vederli, perché dicono che si stabilisce a livello amministrativo per lo Stato del territorio libero di Trieste il porto libero con attributi di persona giuridica indipendente. Questo lo dice l'articolo 2, paragrafo 2. Tutte le proprietà statali italiane vengono trasferite senza risarcimento. Articolo 3. Vedete, qua vedo che esiste un'anomalia, esiste una certa tolleranza, perché si parla del fatto che non possono essere create delle zone speciali per certi paesi, perché questo è incompatibile con lo statuto del territorio libero di Trieste. La legge internazionale parla di un regime de facto, perché ci sono delle cose difettuose ma tollerate perché sono utili. Perché se gli affari vanno a gonfie vele, perché non accettarlo? L'allegato 8 ha in totale 26 articoli e sono molto importanti perché quando c'è stato il trattato di Osimo, il porto libero funzionava con l'idea che non possiamo essere troppo internazionali, usiamo solo i primi 20 articoli. E qua mancano l'articolo 21, l'articolo 22 e l'articolo 23 che dicono che deve essere creato un comitato internazionale che avrebbe competenze e responsabilità. Questi articoli dal 21 al 23 non sono stati attuati. Andiamo avanti, articolo 18, paragrafo 2, cita il direttore non può essere cittadino jugoslavo o italiano. Articolo 18, paragrafo 3. Qua torniamo al discorso che abbiamo fatto prima dei lavoratori. Tutti i dipendenti del porto libero di Trieste saranno nominati dal presidente e ci sarà una preferenza ai cittadini del territorio libero di Trieste. Quindi esiste un intento chiaro di offrire posti di lavoro alla popolazione di Trieste. Che peccato che questa bella città di Trieste, questa bellissima città che avete, ha subito negli ultimi anni una forte immigrazione dei giovani che vanno fuori città. You recall I mentioned that only the first 20 articles of Annex 8 are being partly implemented, and that Articles 21 to 26 are essentially out of effect. Now, Article 25 is very interesting because it says proposals for amendments may be submitted to the Security Council by
by the Council of Government of the Free Territory that has never been established. So you have to see how the Security Council can be addressed. The Security Council can be addressed, obviously, by any state member of the United Nations, in particular, those who are states parties to the peace treaty of 1947. And as I said, maybe someday China or Russia will have an interest in having this Annex 8 amended. Now there's of course an Annex 9. These are technical dispositions regarding to the Free Territory of Trieste, water supply to northwestern Istria, for instance, electricity supplies and so on. Annex 10, economic and financial provisions relating to the Free Territory of Trieste, what happens with movable and immovable property. Now, paragraph 4 of this Annex 10 reads that Italy shall hand over to the Free Territory all relevant archives and documents of an administrative character or historical value concerning the Free Territory or relating to property transferred under paragraphs 1 of this annex. I'm not aware of that having happened. Now, the Free Territory shall be exempt from the payment of the Italian public debt. Now, the free port obviously generates a considerable amount of money. If you think that at least 600 container ships come here per year, and there are 3 tankers per day unloading oil that goes to Central Europe, it's tons of money. But I don't see that money in Trieste. That money goes elsewhere. We can talk, of course, for hours and hours on this, and maybe I'll have an opportunity of coming again. Since I am a Swiss citizen and I live in Geneva, it's just a hop away. It's really not difficult. But I do want to raise an issue. Where do we go from here? And the first thing, you need information. You need allies in the media. You need the newspapers. And when the newspapers deliberately ignore all of these issues concerning the Free Territory of Trieste, they're doing a disservice to the population of Trieste. Also the universities, I think that this is an eminently interesting issue to be the subject of a conference, even an international conference with experts. I'm in contact through Arlon with Professor Thomas Grant of Cambridge University and Guglielmo Verdirame, who did a very valuable study, a legal brief, 2014, on questions of international law in respect of Trieste and its port. So the main problem that I see is the fact that we continue living in this de facto world, and we ignore the legal issues that sooner or later will have to be addressed. Another thing, I already mentioned it at the beginning, please go on the Wikipedia page and correct it. I mean, I've been lucky. If you go on my Wikipedia page, I'm amazed. I mean, it's positive. You know, you'd think, why? You know, they
people down all the time. And I happen to have a positive article with something like 150 footnotes, and it must be my fan club out there that does it. Because I assure you, it's not me. Because in this world, they would know. If I were to tamper with my own article, they would know immediately that it's me. So I don't even try. But in any event, the Wikipedia article on Trieste does need revision. I think that dialogue among all stakeholders, including the Slovenes, I mean, we focus a little bit too much on the Italian Trieste issues, but also the Slovene Trieste issues are important and should be dealt with generally. Now, the Treaty of Peace is obviously part of European law, and the competence for European law is with the European Court of Justice in Luxembourg, not to be confused with the European Court of Human Rights in Strasbourg. There are some states, members of the European Union, who could bring the treaty to the European Court of Justice for asking also for an advisory opinion. What does that actually mean today? What does it mean for the Rechtssicherheit in Europe today? What does it mean for the future, for issues of citizenship, for issues of distribution of the wealth generated by the free port? I mean, all of that is of interest to the European Court of Justice in Luxembourg. I already mentioned the possibility of an advisory opinion by the International Court of Justice. All you need is majority plus one of the General Assembly to elevate it to the ICJ. I think an advisory opinion would clear the waters. I think it would, I would imagine an advisory opinion would go very much in the direction of Professor Grant of Cambridge University. And then, of course, we have to reactivate the overall responsibility of the Security Council. I mean, the Security Council is mentioned again and again and again in the treaty. And I don't think the Security Council has touched the issue for a long time. And I think it's time for it to revisit it. Trovare il punto dove siamo partiti. Allora. Come avete visto, solo una parte di questi articoli vengono attuati, quindi stiamo parlando di un trattato che è stato parzialmente attuato. Gli articoli dal 21 al 26 essenzialmente sono fuori. Gli articoli propongono. Poi lui ha letto vari articoli e spiegava esattamente cosa faceva ciascuno, salto come al solito. Come potete arrivare quindi a poter parlare con il Consiglio di sicurezza? Beh, tutti gli Stati membri che hanno partecipato alla creazione del trattato hanno diritto di accedere, di parlare con l'ONU, cioè i stati che nel 1947 hanno firmato questo trattato sono la Russia, la Cina, che, ripeto, potrebbero avere interesse in questo allegato e i suoi emendamenti. L'articolo 9 parla della fornitura di elettricità, di acqua. Gli altri articoli parlano di aspetti economici e finanziari, di regolamenti, dei beni mobili e immobili. Fermiamoci un attimo al paragrafo 4 dell'allegato 10, che dice che lo Stato italiano deve trasferire gli archivi amministrativi e storici, oppure quelli sulle proprietà, al territorio libero di Trieste. A voi risulta che è stato mai fatto? Anzi, li vendono. Io non so, ma non credo sia successo. Pensate un po' al porto e pensate
soldi che vengono fatti al porto. Se pensiamo solo ai 600 container, che non so, 3 navi che portano petrolio, pensate verso il centro Europa, pensate a quanti soldi arrivano a Trieste e non rimangono a Trieste, vanno altrove. Esatto. E quindi noi qua possiamo rimanere a parlare ore e ore. Io sono un cittadino svizzero, vivo a Ginevra, quindi comunque se volete, quando volete, io posso tornare, non sono così lontano. Però rimangono alcune questioni aperte. Quo vadis? Dove andiamo? Avete bisogno di informazioni, avete bisogno di essere visibili nel mass media, nei giornali. Se i giornali non vedono il territorio libero di Trieste, rendono disservizio alla popolazione. Il territorio libero di Trieste deve essere un argomento dell'università, un argomento anche molto importante per una conferenza internazionale, con esperti. Per esempio con Arno abbiamo parlato col professor Brand e abbiamo creato questo studio legale del 2013. Perché non parlare della legge internazionale qua, a Trieste, sul porto, sul territorio libero? Il problema importante è che di fatto viviamo in una situazione dove la problematica legale viene completamente trascurata. Però prima o dopo dovrà essere affrontata. Io sono molto fortunato e considero che questo sia un risvolto positivo. Torniamo di nuovo a parlare di Wikipedia. Vi ho detto che è una pagina bellissima con non so quante note, però se io cambiassi qualcosa, io personalmente, si scopre subito. Voi perché non cambiate la pagina di Trieste? Perché non la revisionate? Perché non cambiate la correggete? Ma già fatta e cancellata, Riproviamo. Il dialogo con le parti interessate, i stakeholders, è molto importante. Pensate per esempio agli sloveni. Noi ci siamo sempre concentrati sugli italiani, i triestini, però perché non parlare anche degli sloveni? Anche loro sono importanti e anche questo aspetto deve essere affrontato. Il trattato cade sotto la legge europea. Questo vuol dire che voi dovete rivolgervi alla Corte europea di giustizia, quella che si trova a Lussemburgo, attenzione, non confondiamola con la Corte dei diritti umani che si trova a Strasburgo, perché è là che deve essere portato questo trattato, per un parere consultativo. Okay? Qual è la sua rilevanza oggi? Qual è il futuro per i cittadini del territorio libero di Trieste? Come si distribuisce il denaro? Quali sono gli interessi? Cercate questo parere consultativo alla Corte internazionale di giustizia, perché ci vuole solo la maggioranza più uno per far sì che la vostra questione arrivi all'Assemblea Generale. Portate questo documento del professor Grant. Dobbiamo reagire, ci deve essere anche una responsabilità da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che per moltissimi anni non si è fatto vedere. As much as I'm enjoying myself, I think I'm going to have to release all of you so that you can have dinner. I intend to have dinner myself, and I'm getting hungry. But a couple of final points that I thought was worth mentioning. Annex 6, Article 11, provides for the nomination of the governor of the Free Territory by the Security Council. And this is something that could solve many issues very quickly. If the Security Council were to take its responsibilities under the peace treaty and nominate the first governor of the Free Territory, activating in turn all the other aspects that the finalization of the sovereign state implies. I wanted to point out that in Geneva there's a publication called International Diplomat, otherwise known as DIVA International,
And in the last issue that just came out, there's a long interview, 3 pages, with Arlon Stark. And this article cites me 3 times, but one point that I think it's worth mentioning, indeed, I am convinced that there's an enormous potential here in Trieste, an enormous potential for economic growth, enormous potential to attract a lot of young people and to stop whatever brain drain has occurred in Trieste in the past. And it would be really a win-win situation for all stakeholders. So I encourage you not to give up on the dream of a free territory of Trieste. Speak with your councillors, speak with your representatives, speak with the Trieste administration. I think that they can be persuaded that this is indeed a win-win proposition. On that happy note, I end. Thank you. Per quanto io sia felice di stare qua a parlare con voi, devo confessare che ho fame e sento che è il momento di lasciarvi andare per la cena, così come anch'io andrò a prendermi una cena. Alcuni spunti finali. L'articolo 11 parla di un governatore nominato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tanti problemi sarebbero risolti se l'ONU finalmente si prendesse le sue responsabilità e nominasse il primo governatore del territorio libero di Trieste. Vorrei anche indicarvi questo articolo, c'è una rivista che si chiama Diplomazia Internazionale o International Diplomat, e nel suo ultimo numero ci sono 3 pagine e io vengo citato 3 volte, però quello che bisogna menzionare è che io sono convinto che esiste un potenziale enorme per una crescita economica, per attirare i giovani qua, per porre fine alla fuga dei cervelli. È una situazione in cui vincono tutti. Vi prego, non rinunciate al vostro sogno. Parlate con i vostri rappresentanti, parlate con i consulenti e siate convinti che questo può avere un lieto fine. Grazie. Grazie a tutti. La conferenza del professor de Zayas adesso è finita. È importante però che si ricordiamo tutti una roba che è estremamente semplice ma estremamente facile da dimenticarsi a volte, cioè che tutto quel che stiamo facendo, tutti i modi con cui stiamo prima investigando e dopo portando avanti possibilmente dei risultati verso questi obiettivi che abbiamo sempre e comunque un lavoro di squadra. Quindi voglio ringraziare veramente tutti le Triest NGO e anche esterni che hanno lavorato con noi e che abbiamo lavorato insieme, ad esempio, in tutti questi anni, perché c'è sempre e comunque un lavoro di squadra quel che facciamo, sempre. E vale anche questo su scala più grande, vale anche come popolo. O ragioniamo come popolo in senso maturo, oppure non andiamo da nessuna parte. Ricordiamoci quindi che sarà ulteriori eventi, ulteriori spunti, ulteriori modi per procedere con questa causa. Ricordiamoci che il 15 settembre, che è una manifestazione a cui dobbiamo essere tutti, dobbiamo fare in maniera che tutti quei che si interessano alla questione, che sia, e avanti a tutta forza, insieme il più possibile. Grazie della partecipazione.